Dear students, so he had completed lesson number 1, metallurgy. So the last class we have discussed applications of metals, isn't it? Now we are going to discuss P block elements. P block elements. I taught you P block elements about the P block elements and the general trends in the P block elements. Now again, what are the learning objectives which is given in the P block elements, and then one by one we are going to discuss. See, P block elements, why we call it as P block elements? ஏன் வந்து நம்ம P block elements அப்படின்னு சொல்றோம்னா, in the P block element there are different elements. பார்த்தீங்கன்னா metals, non-metal and then metallites. There are different types of elements, isn't it? For example, metal, aluminum, non-metal, carbon, nitrogen, then metallites, silicon, germanium, these are all non-metallites. So different kinds of elements are there. Every element should have the electronic configuration. The electron end up with a p orbital. என்னன்னா எந்த எலமெண்டோட electronic configuration பார்த்தாலும் the electron, last electron when entered into the p orbital, so that we call it as P block elements. There are different blocks of elements, P block, S block, P block, 4 different, S block, P block, D block and then F block. S block elements வந்து பார்த்தீங்கன்னா metal and non-metals, P block elements metal, non-metal, metallites, then D block elements full of metals, transition, otherwise it is called transition elements அப்படின்னு சொல்றோம். There are 4 different D block series இருக்கு, and then F block elements, there are 2 series, the lanthanide series, then another one is actinide series. So these are all the brief introduction about classification of element. Then one of the classification P block elements, now we are discuss elaborately, right? So what are the learning objectives given in the P block elements? Before that, the Kenneth Ward அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் உடைய பயோகிராஃபி இங்கே இருக்குது. இவன் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கெமிஸ்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் இல்லையா, டுஹாம் யூனிவர்சிட்டி. இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா, இந்த 20 ஃபேஸ் ஐகோசாஜென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளாக் இருக்குது, அதான் வந்து போரான் ஃபேமிலி, தட் இஸ் போரான் ஃபேமிலி. பார்த்தீங்கன்னா 20 ஃபேஸஸ், அந்த ஐகோசாஜென்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா 20 ஃபேஸஸ், 20 ஃபேஸஸ் கியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டர் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணார், இட் ப்ரொபோஸ்ட் ஒன் ரூல் தட் இஸ் கால் வேட்ஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூஸ் டு ரேஷனலைஸ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் போரான் கிளஸ்டர்ஸ். போரான் கிளஸ்டர் ஷேப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 20 கியூப் ஃபேஸஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த ரூலை யூஸ் பண்ணி we can based on the rule of weights we can rationalizeனா அதை வந்து நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், தெரிஞ்சிக்கலான்றது தான் அது வந்து ஒரு மெயினான ஒர்க் இவரோடது, ரைட்? ஸோ and then the learning objectives. From the learning objectives, first one, describe the general trends in the properties of P block elements. First learning objectives. In the previous year we have discussed about S block elements, and now we are going to discuss P block element. The P block element, the first learning objectives, general trends in the periodic properties of P block elements. What are all the general trends? The properties of P block element, which is depends on the electronic configuration, oxidation state, size, ionization energy, and then electronegativity. So these are all the important 8 to understand the properties of P block elements. And then next one, anomalous properties of the first element of P block element. Anomalous அப்படின்னா similar behavior. Anomalous மாறுபட்ட தன்மை அப்படின்னு சொல்றோம். இதை நம்ம பார்க்க போறோம். What are the similar and dissimilar properties of the first block elements? And then preparation and properties uses of boron. How to prepare the boron compounds.
and then properties, அதனுடைய physical as well as chemical properties, and then what are the uses of borons. இதை வந்து we are going to discuss. Then discuss the preparation of important compounds of borons and aluminum. Boron and aluminum. So boron உடைய important compounds, அதனுடைய preparation and then importance, how to prepare boron compounds, for example diboron, then aluminum oxide, இதெல்லாம். Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா discuss the preparation properties, importance of carbon and silicon. Carbon and silicon, it is one of the most important topic from this lesson. Preparation of silicon compounds, silicones, and then carbon compounds, carbon compounds, carbon dioxide, carbon monoxide, these are all carbon compounds. So these are all the things you are going to learn from this lesson, or after completing this lesson you have learned these kind of things அப்படி நம்ம சொல்கிறோம். ரைட், ஜென்ரல் ட்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்குறோம். இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கும்போது எலமெண்ட் விச் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்டர் த p orbital, that is called p block element. They are placed in 13th to 18th groups in the Marriott periodic table. First member of the groups boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium respectively. These elements have quite variety of varied properties, and this block contains அதான் நான் சொன்னேன் இந்த from the introductionல மெட்டல் இருக்கு, நான் மெட்டல் இருக்கு, and then metalloids இருக்கு. ஸோ அப்போ கம்ப்ளீட்லி குவைட் வேரிட்னா கம்ப்ளீட்லி முழுவதுமான பண்பு, கம்ப்ளீட்லி வேரிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதனுடைய பண்பு வந்து முழுமையாக மாறுபடுது. ஏன்னா மெட்டலுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், நான் மெட்டலுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், மெட்டலாய்ட்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். அப்போது குவைட்லி வேரிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். So there are boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, helium. These are all categories in the families also. Boron family, the first member of 13th group boron, so that boron family. Now carbon, carbon family, oxygen family, then nitrogen, அது மாதிரி எல்லாம். These are categorized under p block elements in the families. Right, these elements are block and their compounds plays an important role in our daily life. For example, without molecular oxygen we can't survive. Imagine the survival of living system, it very much important. இது oxygen molecule, O2 is very much important இல்லையா? உயிர் வலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லிவிங் சிஸ்டத்துக்கு முக்கியமாக என்ன வேணும்? ஆக்சிஜன் வேணும். we cannot hold their breath up to few minutes, கொஞ்ச நேரம் கூட நம்மளால் மூச்சு அடக்க முடியாது. அப்போது oxygen is very much important சொல்லுவோம். Oxygen is very much important. Then otherwise aluminum, I told everything in the live classes, then we will continue so far, right? So there are many importances in the p block elements. Molecular oxygen is very much important for survival of human system, so a living system. And then the semiconductor nature, the modern electronics la semiconductors on the, it plays an important role. So these are all the importance of the p block elements. And then now general trends in the properties of p block elements. P block elements, we already discussed the electronic configuration, largely s block element. From the s block element we have discussed the largely properties which is depends on electronic configuration, size, ionization energy, electronegativity. So அதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் in the next class we are going to discuss. Okay, so far we have discussed the introduction about p block elements. Okay, right, thank you.